Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. In the previous session, we have discussed about the introduction of skin, integumentary system. Under that, skin, how it performs its functions, and it is called jack of all trades because it performs various functions like protection and synthesis of vitamin D, temperature regulation, excretion, and it serves as a sensory organ. Inni functions ni serve cheyadam valla jack of all trades ani annar. And let us see the histological point of view of skin. Histology is nothing but study of tissues. What are the different tissues present in the skin? It is especially made up of endothelial system, epithelial system, and skin is derived from ectodermis as well as mesodermis. It is mesodermal in origin. The outermost layer, outer layer is called the epidermis. It is derived from the ectoderm. And the next to that remaining part of the layers is called the dermis, inner dermis. It is derived from mesoderm. If we divide the skin into two regions or two layers, the outer layer is called the epidermis. It is derived from the ectoderm. Next to the epidermis is the dermis. Inner one is the dermis. There are two layers, outer epidermis, inner dermis. Epidermis is derived from the ectoderm and the dermis is derived from the mesoderm. Let us see epidermis, that is the outer covering of the body. General characters of the epidermis: it develops from the ectoderm. Epidermis develops from the ectoderm. We have three layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. ఏ ఆర్గాన్ అయినా సరే ఈ మూడింటిలో ఏదో ఒక దాని నుంచి డెవలప్ అవుతుంది. ఏదర్ ఎక్టోడర్మ్, మెసోడర్మ్ ఆర్ ఎండోడర్మ్. ఇక్కడ స్కిన్ అనేది స్కిన్లో ఉండే అవుటర్ లేయర్, దట్ ఈస్ ఎపిడర్మిస్, ఎక్టోడర్మ్ నుంచి డెవలప్ అవుతుంది. అండ్ దెర్ ఈస్ నో వాస్క్యులర్ సప్లై టు ద ఎక్టోడర్మ్ because capillaries and vessels are not supplied to the, are not attached to the epidermis, but how it gets its nourishment. ప్రతిదానికి కూడా పోషణ అనేది ఉండాలి కదండి, పోషణ ఉండాలి కదా. పోషణ ఎలా జరుగుతుంది? దానికి ఈ స్కిన్లో ఉండే అవుటర్ లేయర్, దట్ ఈస్ ఎపిడర్మిస్. ఎపిడర్మిస్కి ఈ వెజల్ వాస్క్యులర్ కనెక్షన్ లేదు, లేకపోయినా ఇది హెల్దీగానే ఉంది. ఎలా ఉంది అంటే ఇట్ హ్యాస్ కనెక్షన్ విత్ ద డర్మిస్. డర్మిస్కి క్యాపిల్లరీ కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఇట్ నరిషెస్ ద ఎపిడర్మిస్ దో ఇట్ హ్యాస్ నో blood supply to it. It gets its nourishment from the underneath layer called the dermis. It gets its nourishment from the dermis, that is the inner layer or the beneath the layers of the skin. It is composed of keratinized and stratified. Stratified means layered. Stratified squamous epithelium. It is made up of keratinized, stratified
squamous epithelium. It is a notable point here, and extremely thick in palms and even soles. Multi-layered and extremely thick. మిగతా ఎక్కడ చూసినా సరే మనకి ఇక్కడ గుచ్చితే, చిన్నది గుచ్చితే ఎక్కువగా మనం సెన్స్ ఫీల్ అవుతాం. అరచేతిలో కొంచెం గట్టిగా గుచ్చితే మనకు ఆ పెయిన్ వస్తుంది. థిక్గా ఎక్కడ ఉంటుంది స్కిన్? అరచేతిలో, దట్ ఈస్ పామ్, ఫింగర్స్ అండ్ సోల్. మరి థిన్గా ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇది ఐస్ దగ్గర, కంజంక్టివా ఆఫ్ ఐస్. ఐస్ దగ్గర చాలా థిన్గా ఉంటుంది. అందుకే ఐస్ ఆర్ వెరీ వెరీ సెన్సిటివ్. ఐస్ని ఎప్పుడు ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్, ఎపిడర్మిస్ is made up of 5 different layers. లోపల నుంచి బయటికి చూస్తే ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఏది అంటే స్ట్రాటమ్ మాల్ఫిజియై ఆర్ మాల్ఫిజీ. స్ట్రాటమ్ మాల్ఫిజీ is the innermost layer of the ఎపిడర్మిస్. ఎపిడర్మిస్ అని మనం సింపుల్గా చెప్తున్నాం, కానీ ఎపిడర్మిస్లో 5 different layers ఉన్నాయి. లోపల నుంచి చూస్తే ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ స్ట్రాటమ్ మాల్ఫిజై అండ్ స్ట్రాటమ్ స్పైనోజమ్. ఇది స్ట్రాటమ్ మాల్ఫిజై అయితే దానిపైన ఉండేది స్ట్రాటమ్ స్పైనోజమ్. దీనిపైన స్ట్రాటమ్ గ్రాన్యులోజమ్, SG. దీనిపైన స్ట్రాటమ్ ల్యూసిడమ్, SL. దీనిపైన స్ట్రాటమ్ కార్నియం, SC. అవుటర్ మోస్ట్ ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? SC. ఇది అవుటర్, ఇది ఇన్నర్. లోపల నుంచి బయటికి చూస్తే లేయర్స్ ఇవి: స్ట్రాటమ్ మాల్ఫిజై, స్ట్రాటమ్ స్పైనోజమ్, స్ట్రాటమ్ గ్రాన్యులోజమ్, స్ట్రాటమ్ ల్యూసిడమ్, స్ట్రాటమ్ corneum. These are the 5 different layers of the skin, of the epidermis. Stratum malpighi is the innermost layer and stratum corneum is the outermost layer of the epidermis. Let us see the innermost layer of the skin, that is stratum malpighi. Let us see the picture of the skin. This is a piece of skin, structure of the skin. In this you can see the hairs that are projecting out from the skin. There are some pores, melanophores will be there, dermal papillae are there, and free nerve endings are connected to the skin, that is to the dermis. And sebaceous oil secretory glands will also be there, and sensory nerve fibers, nerve endings will be there, and also sweat glands, and all these are the different structures, different parts of the skin. This is the innermost layer. If you see the skin out of this much thick, epidermis forms the outermost covering. This is the outermost layer of the skin, the epidermis, which is derived from the ectoderm of the embryo. And this మనం ఇప్పటి వరకు 5 లేయర్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్న స్కిన్ ఇదే. 5 లేయర్స్ కూడా ఈ ఎపిడర్మిస్లోనే ఉన్నాయి. స్ట్రాటమ్ గ్రాన్యులోజమ్, స్ట్రాటమ్ మాల్ఫిజైతో స్టార్ట్ అయ్యి స్ట్రాటమ్ కార్నియంతో ఎండ్ అయ్యే థిక్ స్కిన్ ఇక్కడే ఉంది. అండ్ ఫాలోడ్ బై డర్మిస్. డర్మిస్ కింద ఉన్నది హైపోడర్మిస్. డర్మిస్ కింద ఉండే లేయర్ని హైపోడర్మిస్ అని అంటాం. మనం సింపుల్గా స్కిన్లో జస్ట్ ఎపిథీలియమే, స్క్వామస్ ఎపిథీలియమే ఉంటుందా అంటే నో. అలాంగ్ విత్ ద ఎపిథీలియం it has some cells called melanocytes. Melanocytes are derived from melanoblasts. Melanocytes are the pigmented cells.
they possess some pigment, melanin. This melanin is synthesized and released by the melanin secretion is under the control of the middle lobe of the pituitary gland. It is an endocrine gland. It has control over the pituitary, it has control over the melanin pigmentation synthesis. అదంతా కూడా మనం కెమికల్ కోఆర్డినేషన్లో జస్ట్ ఒక చిన్న పార్ట్ మాత్రమే అది. మెలనోసైట్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అంటే మళ్ళీ పిట్యూటరీ యాంటీరియర్ లోబ్కి వెళ్ళిపోవాలి. మెలనోసైట్ మెలనిన్ పిగ్మెంట్ని కంట్రోల్ చేసే హార్మోన్, రెగ్యులేట్ చేసేది ఎస్పెషల్లీ మిడిల్ లోబ్కే ఉంటుంది. గ్రోత్ హార్మోన్, ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్, ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్, ఈ హార్మోన్స్ అన్ని పిట్యూటరీ యాంటీరియర్ లోబ్ అయితే, అలాగే వాసోప్రెసిన్ ఇంకా ఆక్సిటోసిన్ ఇవి పోస్టీరియర్ లోబ్ సెక్రేట్ చేస్తే, మిడిల్ లోబ్ ఓన్లీ వన్, దట్ ఈస్ ఇంటర్మీడియట్ లోబ్, that secretes the melanin pigment. It is responsible for the melanin pigment secretion. And stratum malpighi, that is the innermost layer of the epidermis. It is made up of single layer of cells, and the cells are elongated in nature, and these cells are called the columnar cells and columnar epithelial cells. The tissue is made up of elongated cells. It is called the columnar epithelium. Elongated గా ఉంటుంది కాబట్టి, like pillars లాగా elongated గా ఉండడం వల్ల, like this, columnar epithelial cells. The innermost layer, that is the malpighi, stratum malpighi, is made up of columnar epithelium. It is a single layered structure. When these cells spread outside the skin, their shape changes to cuboidal, or columnar to cuboidal. Yes, cuboidal గా అవి మారిపోతాయి. అంటే కాలమ్నార్ అంటే ఇలాంగేటెడ్ గా ఇలా ఉన్నాయి కదా, cuboidal గా తయారవుతాయి when they are exposed outside the skin. And at many places on this layer, elevations and depressions, మనం రిడ్జెస్, ఫర్రోస్ అన్నాం కదా, అలా ఈ స్ట్రాటమ్ మాల్పిజైలో, దిస్ ఇస్ ఇన్నర్మోస్ట్ కదా, స్ట్రాటమ్ మాల్పిజైలో సమ్ డిప్రెషన్స్ ఉంటాయి, సమ్ ఎలివేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎలివేషన్స్ ని ఏమంటామంటే రిటీ పెగ్స్ అని అంటాం. రిటీ పెగ్స్ ఆర్ ద ఎలివేషన్స్ దట్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద స్ట్రాటమ్ మాల్పిజై ఆఫ్ ద ఎపిడర్మిస్. స్కిన్లో ఎపిడర్మిస్, డర్మిస్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఎపిడర్మిస్లో స్ట్రాటమ్ మాల్పిజై ఉంది. స్ట్రాటమ్ మాల్పిజై, స్ట్రాటమ్ గ్రాన్యులోజం, ఇలా 5 లేయర్స్ చూస్తే అందులో ఇన్నర్మోస్ట్ స్ట్రాటమ్ మాల్పిజై. మళ్ళీ ఈ స్ట్రాటమ్ మాల్పిజై, ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ కాలమ్నార్ ఎపిథీలియం. When it is exposed out, it slightly changes its shape to cuboidal, and it has at many places it has some ridges and furrows. The elevations or the ridges are called the ritty pegs. The cells of this layer remain in touch with the dermis because ఇది లాస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఎపిడర్మిస్, లాస్ట్ లేయర్, ఇన్నర్మోస్ట్ లేయర్. సో దీని నెక్స్ట్ ఏముంటుందంటే డర్మిస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఇట్ హ్యాస్ డైరెక్ట్ కనెక్షన్ విత్ ద డర్మిస్ లేయర్ అండ్ ఇట్ గెట్స్ న్యూట్రిషన్. మరి దీనికి బ్లడ్ సప్లై, వాస్క్యులర్ సప్లై లేదు కదా, మరి న్యూట్రిషన్ ఎలా వస్తుందంటే ఇట్ గెట్స్ ఇట్స్ నరిష్మెంట్ ఫ్రమ్ ద అండర్నీత్ లేయర్, దట్ ఈస్ డెర్మిస్. దిస్ లేయర్ అండర్గోస్ మ్యాసివ్ మైటోటిక్ డివిజన్, చాలా రిగరస్ డివిజన్స్ అవుతూ ఉంటాయి త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ న్యూ సెల్స్. ఎప్పటికప్పుడు న్యూ సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఆ ప్రొడ్యూస్ అయిన న్యూ సెల్స్ బయట వైపుకి వస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఫార్మ్ న్యూ లేయర్స్. మనకు కూడా స్కిన్ ఊడిపోతూ ఉంటుంది కదండి అప్పుడప్పుడు. సో ఇట్ ఈస్ అ మల్టీ లేయర్డ్ వన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద సెల్ డివిజన్స్ దట్ అక్కర్ ఇన్ ద stratum malpighi, that is the innermost layer. At numerous places in between the cells, in between these columnar cells, the pigmented cells and dendritic cells
are present and these cells are called melanophores. ఇందాక అనుకున్నాం కదా, మెలనిన్ పిగ్మెంట్ కంటైనింగ్ సెల్స్, melanocytes or melanophores. melanocytes ఎక్కడున్నాయి? స్ట్రాటమ్ మాల్పిజై, దట్ ఈస్ ఇన్నర్మోస్ట్ లేయర్లో ఈ melanocytes or melanophores అనేవి ఉన్నాయి. అండ్ melanocytes, they arise from the melanoblasts. melanocytes, they are the derivatives of the melanoblasts and are present at the junction of the epidermis and dermis. ఇది ఎలాగూ ఇన్నర్మోస్ట్ లేయర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద ఎపిడర్మిస్. ఎపిడర్మిస్లో 5 layers ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ ద 5th layer. దీని తర్వాత ఉన్న లేయరు డర్మిస్. సో ఈ డర్మిస్తో డైరెక్ట్గా కనెక్షన్ దేంతో ఉంది అంటే స్ట్రాటమ్ మాల్పిజైతో ఉంది. సో స్ట్రాటమ్ మాల్పిజై సెల్స్లో అక్కడక్కడ ఈ మెలనోసైట్స్ అండ్ మెలనోసైట్స్ ఆర్ మెలనోఫోర్స్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద మెలనోబ్లాస్ట్స్. ఈ మెలనోసైట్స్ అనేవి మెలనోబ్లాస్ట్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఈ జంక్షన్స్లో ఉంటాయి అక్కడక్కడ మెలనోబ్లాస్ట్. And in this granules, melanin is a pigment, black or brown pigment, melanin. It is synthesized by these melanocytes. Melanoblast give rise to melanocytes and melanocytes in turn they synthesize the melanin pigment, and melanin is a pigment of black or brown color, especially black in color. And melanin gets synthesized from the amino acid that is tyrosine. Melanin అనేది మనం కెమికల్ కంట్రోల్లో చూసాము. హార్మోన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. అమైనో యాసిడ్ డెరివేటివ్స్ అవ్వచ్చు, లేదా పెప్టైడ్ డెరివేటివ్స్ ఆర్ ప్రోటీన్ డెరివేటివ్స్ అవ్వచ్చు, లేదా ఫ్యాటీ యాసిడ్ డెరివేటివ్స్, లిపిడ్ డెరివేటివ్స్ అవ్వచ్చు. ఎనీవే దిస్ ఈజ్ మెలనిన్ ఈజ్ అ పిగ్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద అమైనో యాసిడ్ టైరోసిన్. ఎంజైమ్ టైరోసినేజ్ ఎంజైమ్ అనగానే ఏజ్ రావాలి, సఫిక్స్. టైరోసినేజ్ దట్ ఇండ్యూసెస్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ మెలనిన్. Melanin synthesis is synthesized by the enzyme tyrosinase, because tyrosine is the amino acid which forms the melanin pigment. And in an organism, particularly in human beings, inability of synthesis of this enzyme because of disorder in the gene. ఈ ఎంజైమ్ని సింథసిస్ చేసే జీన్లో వచ్చే చేంజ్ వల్ల దిస్ మెలనిన్ పిగ్మెంట్ విల్ నాట్ బి సింథసైజ్డ్. దే ల్యాక్ దిస్ పిగ్మెంట్. దే ఆర్ కాల్డ్ ఆల్బినోస్. అసలు బాడీ మొత్తం మీద పిగ్మెంట్ ఉండదు, తెల్లగా ఉంటారు చూడండి. సో ఎందుకు ఆ తెలుపు వచ్చింది అంటే బికాజ్ ఆఫ్ సమ్ జెనెటిక్ డిజార్డర్, జెనెటిక్ డిసీజ్. ఇది జెనెటిక్గా this pigment is not being synthesized by the enzyme tyrosinase. Tyrosinase is not produced, or this is not encoded by the gene. The gene that is responsible for the synthesis of this enzyme is defective. Because of that reason, the enzyme does not function well. For that reason, in turn, the enzyme did not produce or synthesize the pigment. This is called albinism. The disorder is called albinism, where no melanin synthesis occurs in the human being. మరి మెలనిన్ ఎందుకండి? మనం నల్లగా ఉన్నాం ఫీల్ అవుతున్నాం కదా, మెలనిన్ ఎందుకు? మెలనిన్ is a very good pigment that prevents the skin from the harmful
UV radiation. It protects the skin from harmful UV radiation, and it protects from skin cancer. There is a danger of skin cancer because of this UV radiation, but this pigment, whenever it spreads over the skin, it absorbs the harmful UV radiation. యువి రేడియేషన్ ఎప్పుడైతే బాడీలోకి వెళ్ళిందో జీన్స్ డిఎన్ఏలో ఆల్టరేషన్స్ వస్తాయి. ఆల్టరేషన్స్ ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, జెనెటిక్ డిజార్డర్స్, స్కిన్ క్యాన్సర్స్ వచ్చేస్తాయి. అలా రాకుండా ఉండడానికి ఈ మెలనిన్ పిగ్మెంట్ అనేది ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్. ఇది చాలా మంచి పిగ్మెంట్. ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ అవర్ స్కిన్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ అటాక్డ్ బై ద యువి రేడియేషన్ అండ్ క్యాన్సర్, స్కిన్ క్యాన్సర్. లోవర్ వర్టిబ్రేట్స్ లైక్ ఆంఫీబియా అండ్ రెప్టైల్స్ లో కూడా ఈ డర్మిస్లో కొన్ని పిగ్మెంటెడ్ సెల్స్ ఉంటాయి. వాటిని క్రొమాటోఫోర్స్ అని అంటాము. ఈ పిగ్మెంట్స్ కలర్ చేంజింగ్ పిగ్మెంట్స్ కూడా కనిపిస్తాయి. దిస్ కెపాసిటీ టు చేంజ్ కలర్ ఇస్ నోన్ యాజ్ మెటాక్రోసిస్. ఇది ఆంఫీబియన్స్, రెప్టైల్స్లో చూస్తాము. మ్యామల్స్, ఈవెన్ మనకి స్కిన్ కలర్ మార్చుకునే స్కోప్ లేదు. అలాగే ఈవెన్ బర్డ్స్ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ నో color change mechanism in them. On the basis of pigment, chromatophores are of numerous types. The cytoplasm of melanocytes with numerous glands are found. This is called the melanosomes. Melanosomes are the granules found in the melanocytes. Anyway, these are the details of skin. Epidermis, that is stratum malpighi, the innermost layer which is responsible for the synthesis of the melanin pigment. Next session lo మనం ఇంకా డీటెయిల్డ్గా అదర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద స్కిన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.